the meaning of theory of constraints. What is theory of constraints? Any idea? A plus? Okay. So it is the limiting the factor that prevents the system from achieving its goal. அதாவது ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்காக ஒரு இது மூவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க. அதுல வந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இல்ல constraints, not problems. Constraints is different from problems. இடையூறுகள்னு சொல்லுவாங்கல்ல, that is called constraints. Problems தான் பிரச்சனை. அதை வந்து அப்படியே ஃபுல்லா ஸ்டாப் பண்ணி தடுக்கிறது. இடையூறுனா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if anyone who is going is okay, but அவங்களையும் சேர்த்து நம்ம வந்து இது பண்ணி அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. We can say IPL நடக்குது, முன்னாடி எக்ஸாம் முதல் நாள் ஜீவா உட்காந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் படிச்சுட்டு இருக்கான். பிரகதீஷ் என்ன பண்றான், நீ இல்ல யூ ஆல்சோ ஹாவ் டு வாட்ச் தி ஐபிஎல், நானும் பார்க்குறேன் போஸ்ட் பண்றது. ஸோ அவனும் மார்க் ஒழுங்காக எடுக்காம which means அந்த சப்ஜெக்டோட பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிடும். அதுதான் தியரி ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்ன்ல வந்து எந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல எங்க ஸ்டக் ஆகுதுங்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா we can able to cross the stage and we can complete the process effectively. So for this we are going to have a case study discussion, and let me tell about the case, introduction part of the case. So we have a manufacturing unit which produces a plastic bottles for a leading beverage company. So the production process involves 4 stages. So in the manufacturing we have 4 stages. First one வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா injection molding னு சொல்லுவாங்க, first stage, which produces the plastic ஓட bottle shape கொண்டு வர stage. And second it is about the printing stage. So printing na இங்க ஒரு normally adding the labels and branding to the bottles. So bottles சுத்தி அந்த label போடுறது. Third one it is about the packaging. So third stage it goes with the placing the bottle into the cases. For complete case la வந்து நம்ம bottles வச்சிட்டு and preparing for the shipping. And fourth it is about the quality control or quality check னு சொல்லுவாங்க, which inspects the bottle for the defects. ஏதாவது பாட்டில்ல ஒட்டாம இருக்கா, இல்ல லேபிளே தலைகீழா ஒட்டி இருக்கலாம், கேப் சரியா போடாம இருந்திருக்கலாம், பாட்டிலோட ஷேப் ஏதாவது மாறி இருக்கலாம், மேபி தி குவாண்டிட்டி 100 ml சர்வ் பண்றோம்னா அதுல ஏதாவது இது இருக்கலாம். இது எல்லாமே தான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ். ஓகே. So the production capacity வந்து we are taking the production capacity, so 1000 bottles per hour and printing 800 bottles per hour. Molding வந்து 1000 bottles, but printing வந்து 800 bottles தான் போகுது. And packaging it is around 1200 bottles per hour, and quality check வந்து 1000 bottles per hour. Now we will have questions, and who is going to explain the first question? Yes. You proceed. Okay, the first question is about what is the bottleneck in the production process. Bottleneck is the printing stage which has lowest production and its capacity is 800 bottles per hour. And the second question is according to the theory of constraints, what should ABC manufacturing focus on the increased production? TOC suggests the ABC manufacturing should focus on improving the bottleneck process printing to increase overall production. Okay. Who is going to address third question? Pranita will tell about what is the third question. Third question is about potential solutions in bottleneck printing stage. There are 4 types of solutions. First is increasing the number of printing machines. Second one is improving printing machine efficiency. Third one is implementing and more effective printing process. And final one is outsourcing and printing to a third-party vendor. And then have a look to So the fourth question, printing stage impact the overall production process. Increasing the production capacity at the printing stage will allow the manufacturing to produce more bottles, but it may also create a new bottleneck in another stage of production process. The next question. The fifth question is, what is the key takeaway from applying the theory of constraints to this production process? The answer is, the key takeaway is identifying and addressing the bottleneck in the production process is crucially to increase overall production and meeting growing demand. Thank you.
Okay, to conclude is we have come across the first the introduction part of the case, and we explain what are the stages on which this manufacturing process has been carried out. And the theory of constraints, the concept was originally developed by the author Goldreich. Okay, so this concept is explained to reduce the constraints, to identify the constraints. So constraints are the next stage. If we go to the next stage, it is problems. Next comes the challenges. So problems in the இடத்துல வந்துட்டா அங்கேயே ஹோல்ட் ஆகும். அடுத்த ஸ்டேஜ் challenges போகும்போது என்ன ஆகும், அந்த ப்ரொடக்ஷனே நடக்காம ஸ்டாப் ஆகும். த்ரெட்ஸ் இதெல்லாம் வரும். But when we identify the constraints stage, நம்ம வந்து identify பண்ணிட்டோம்னா we can able to predict and stop, and we can successfully carry out the manufacturing constraint. So this case, all the 5 questions has been addressed. So this case study illustrates how the theory of constraints can be applied to identify and address the bottlenecks in a production process. Thank you.